Svet yok, yaşayış kıyım. Tek şu dünyası. Men yuklayım, men da neme. Kur'an kitabı okuyayım. Men saat 10-11'de yatam. Korkmayım. Korksam da Allah korçalay, Allah. Köpede Allah korçalay. Menimden Allah. Ana гречка pişirdim lampanın. Ne yapayım? Yaşayış, yaşaş gerek. The Crimea, located on a strategic peninsula in the north of the Black Sea. In 1944, its native inhabitants, the Crimean Tatars, were deported to Central Asia by Soviet leader Joseph Stalin. From 1967 they began returning. Most found themselves not welcome. The 300,000 Tatars who have managed to return today live as a minority in their homeland. Back in 1441, the Tatar people, a Turkic ethnic group, established the Crimean Khanate here. In 1783, it was conquered by the Russian Empire. During the Second World War, Crimea became a battleground once again, as Hitler and Stalin fought for control of the Black Sea. Крым, ну, как я говорила, такой важный геостратегический регион. Море. Он был важен и для России в 1783 году, поскольку давал России выход к Черному морю. Да? Турция, Румыния, Болгария. То есть, занимая Крым, Гитлер мог угрожать государствам Черноморского, да, региона. The German army took Crimea in 1941, only for the Russians to win it back in 1944. For the more than 200,000 Tatars living in Crimea, this was the harbinger of disaster. The price of Hitler and Stalin's rivalry over Crimea was paid by 13 ethnic groups. Stalin deported nearly 2.5 million people to Central Asia. То есть Крым должен был стать 100% славянским, чтобы здесь жили русские и украинцы. Вот это вот причина, мне кажется, основная. А то, что предлогом избрали такую вещь, как так называемое предательство, то, во-первых, народ предателем быть не может, народ всегда себе не враг, он сам себя предавать не может. The Tatars were one of the groups exiled by Stalin. He claimed they were traitors who had fought with the Germans. Their deportation took place on May the 18th, 1944. It all happened in just one day. Подача сигнала производилась военным в 4 часа утра. С 4 до 5 часов людям объявлялось о том, что они выселялись. Время вывода спецконтингента, то есть людей на погрузочную площадку, с 5 до 6 утра. 81 машина предназначалась к выселению. Собственно, вот этот самый диспетчерский расчет нам показывает детали операции, как оно происходило. The Soviet army started the process when the Tatars were asleep. Soldiers entered over 25,000 Tatar houses at dawn. The inhabitants were given 15 minutes to leave.
Writer Uriye Edimova was 7 years old at the time and was with her family in a village in the south of Crimea. Her father was away, fighting in the Russian army. Uriya returned to Crimea, to the capital Simferopol, in 1992. Keen to keep the memory of the deportation alive, she regularly appears on Crimean state television. Bizim evimizde yaralılar var. Sovet yaralılar. Ende Nemseler kaçtılar, Ruslar geldiler degen gibi. Şimdiki bakımda anam hepimizi yatkızdı ve özü yaralılara uyana bana su verir. Bir şeyde yaralılar toktamayıp ıngıranlar. Tatam da ulara yardım etti. Küçükene kızcık, 12 yaşında, 13 yaşında kızcık. Bir daha bakıp bu kapın böyle bir zarafatlı urdular. Anam kene yerinden kanıp durup eline lampayı alıp çapıp çıktı. Bakak bir daha 3 tane adam kirip geldiler içeri. Ben o vakti durdum, başladım ağlamaya. Ne için ağlaganım bilmeyeyim. Uriya is very excited. She is returning to see her childhood home with her daughter. They have to take permission to enter because a Russian family now lives in the house. Хозяйка! Хозяйка! Bir kimse yoktur evde. Yazıklar olsun. Bu kadar geldik, bu kadar sağ gösterecek oldum. Kele? Da. Kele? Da. Kele? Килья, да. Kele. Sen ait. Sen ait hepsini. Здравствуйте. Есть, есть. Есть, Да, есть, оказывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас узнаете? Узнаете вы нас? Посмотрите, нам узнаете, да? Мы приехали специально к вам. Нет, я мылась. Вы ничего страшного, вы не бойтесь, это просто можно мы зайдем, снимем это дедушкин дом, я хочу снять, если вы разрешите нам. Издалека просто приехали, если вы не против. Родственники. Можно, да? Ага, спасибо вам большое. Son bizleri tez dedi yerinizden turun. Kırım Tatar halkı sürgün oluna, ular satqınlar olarak sürgün olunalar dedi, çıkın dedi. Rus askeri yaralıydı, başı yaralı, bezinen kıpkırmızı kan, eli yaralı, bir ayağı yok, tayakları üstüne tirelip durdu da, imansızlar dedi. Rus saldatlarına aytdı. İmansızlar, bu insanlar bizim dedi 15 günden belli bakalar, su verirler, aş verirler, yuvalar, temizleyler dedi. Bizim bakalar, siz hayda alıp gidesiz sularını. Bular da dedi, sizlerini alıp gitmek gerek sürgünge dedi. Bağırdı. Onu dinleyen adam olmadı, yıkıldı o adam. O arada bizni kapıdan çıkarıp verdiler. Aslında güzel geceler idi. Ama bu hara niyetli devletin işi haralandırıp hepsini böyle bir faciaya çevirdi. The Russian soldiers brought Uriya and her family, together with 200 Tatars, to the center of the village. They could not bring any belongings with them and had no idea where they were being taken. Tatam hep aytay. Dersin ki bütün ömürlük sürgünlükке gitkenini tatam anlaydı. Vakti 13-14 yaşında kızcık. Sağlıklan hal benim koyum, sağlıklan hal benim baydarım. Bir daha seni göreceğimiz mi, görmeyeceğimiz mi? Anam dedi, biz görmemiz, siz görürsünüz ballar, görürsünüz. Böyle de bizlerini alıp bu baydardan çıkıp gittiler. Baydardan çıkanda bir adam başka köylerin halklarını da alıp bizim ardımıza maşinalar sıra bir maşinalar kervanına çevrildi. Uriya's mother died in exile in Uzbekistan, as did thousands of other Tatars, without ever seeing her home again. That night, almost 200,000 Tatars from all over Crimea were evicted from their homes and brought to 5 train stations.
67 trains were waiting for them. They were about to begin a journey many would not survive. Khalifa Yashlavsky was 5 years old when she got on the train. She still feels the anguish about that train journey. Evladım sen soruyorsun ama sorama alımı derdim büyüktür. 32 yaşında Dülber Arvat 2 tane ufacık balacıkla sürgün ettiler. Bütün beni, ailemi ular kırdılar. Babam cenkte gayip oldu. Anamı öldürdüler. Biz oksuz östük. The Crimean Tatars were exiled on suspicion of cooperating with the Germans. It was considered treason. Around 25,000 Tatar men joined the Red Army, whereas only 2,000 fought with the Germans. Most of those deported, who Stalin claimed were traitors, were women, children, and the elderly. Khalifa's father was in the Russian army. In 1990, she returned to the city now known as Yevpatoria in Crimea, the place she had been exiled from with her mother and brother. Today, she lives there with her son and granddaughter. Sen aklında tut. Bizim ömrümüz ağır geçti. Çünkü bizim sürgün etkende mına böyle vagonlarga bizim koyup sasık vagonlar, çöplük, mal taşıgan vagonlarga her vakit neneyim mağa mamay ber dep ağlay ekenim. Ana bir kete bir çölde poyez toktay, çölün çetinde de buğday tarlası. Anam taşlay da amın çapal tarlaga. O vakit gene poyez kete tak avtomat очередь. Ana o apay kala çöl içinde. Ölümü, tırımı kaçıp gelmedi o apay. The journey to Central Asia lasted 22 days. The Tatars were given no food during the journey and only a little water. Many died from starvation and disease. The Russian soldiers threw the corpses from the train. 3 tane buğday başına onu kurşuna tuttular. O Dülber kadını öldürdüler. Ya öyle öldürgenden son men nasıl seveyim bu halkın? Nasıl ularla oturup bir sofrada aş aşayım? Выход на посадку через подземный переход. Kızım bu heykel sürgün etilgen halkın hakkında koydular. Ana kolunda balacık bekimi mendirim. Ana böyle etirip bizim halkın sürgün ettiler balam ana. Apaylar, kartlar, ballar, anda erkekler hepsi cenkteydi. Nearly 8,000 Tatars died on the journey. Those who survived had to start from scratch in the places they were deported to in Central Asia. As Tatars were separated from their homeland, families were divided.
Nafay Yahyayev was captured by the Nazis in 1944 and sent to a labor camp in Germany. He had no idea his family had been deported to Uzbekistan. Almanya'da bizler разные işte işledik. Akoplarda kazdık, vagonlarda boşalttık, yollarda yaptık, yollarda yaptırdılar. The war ended in 1945. The following year, Nafay, together with hundreds of other Tatar prisoners of war, were handed over by the Germans to the Russian army and taken to work in a labor camp in Uzbekistan. He was unable to make any contact with his family, but a surprise awaited him. Zakrisheni lagerini bölüp, yarısına bizim ciberdiler, yarısında bizler kamindan hayır işke ciberse anda işleyedik. Babam. Kar babam. Ya gel. Gel. Kezelge barayık mı? Barayık güzel. Aha. Mandarayı aldım. Güzel. Asen tezahürü. Sinzatör alacak mı? Evet, davay. Ayakları var. Bir gün mağara zaratka verdiler, 5 adam hazırlay, 5 adam. Plotnik bolsun, kaminçik bolsun, peşnik bolsun. Özün de bararsın, kararsın dediler bana. İyi maşinaga minip kettik biraz. Tretyi şkolanın arkasından aylanıp gelip bir domnun aldığına şart etip maşina toxtadı. Maşina toxtağandan soň qarayman Tatar sesleri çıkardı. Bir kızın ardından kışıralar. Zeynep, Zeynep. Zeynep qarasam, Zeynep ben koyun balası Zeynep. Aziz. Bana kara kim geldi? Kulağım sende. Bana sakır geldi. Buyurun geldim. Ay yapsın bakalım. Maşallah. Selamünaleyküm. Sağ olun. Hani nasıl? Gelin çalışıyor. Çalışıyor maşallah. Ne yapar? Çevirik yasayı. Çevirik yasayı. Çevirik yasayı. Bizge yollamadı mı? Ay yok, vakti yok. Vakti yok kendine. Zeynep qarıldı, mağa qarab tura, mana da etib qarab tura. Men dedim, men nafağanma, men tanımaysın. Aman domga yuvurib kirib ketdi. Domga yuvurib ketse qarsam Gülşen men Gülperi yuvurib tushdilar aşağı. Sizin ağam aytadi, nechta ağlaysan, men barman da endi deydi. Babam da hasta jata. Babam не достаточно сердца. Ana надо teslim alman etemiz, avan etsin dep. Ay men ballarım dep o da ağlaydı. Nafay's father died 1 month after their reunion. In 1989, Nafay and his family came back to their old hometown, now known as Jankoy. According to the Russian army, around 194,000 Crimean Tatars were deported in just 1 day. Those Tatars who fought in the Russian army were to join them in exile in Central Asia later.
Most were sent to Uzbekistan, where they were forced into hard labor. Этот факт, конечно, признаем, и мы признаем, и Россия признает, и практически все признают. Вот, а что касается термина, здесь мы, безусловно, спорим. И мы считали, что правильнее было бы говорить о насильственном переселении крымских татар или определенных национальных групп Советского Союза по национальному признаку. According to a census conducted by the Crimean Tatars soon after the war ended, nearly half the Tatar population of Crimea died either during the deportation or in the labor camps. In 1944, Soviet leader Joseph Stalin ordered the deportation of the Crimean Tatars to Central Asia. In the haste of this order, Soviet soldiers forgot the village of Arabat. Fearing Stalin might hear of their oversight, the soldiers took action. On the night of July 20th, 1944, soldiers reportedly rounded up the Tatar population of Arabat and put them on a boat. Around 500 people were sent out into the Sea of Azov, where the boat was sunk. There were no survivors. Трагедия на Арбатской стрелке была описана единственным человеком, который был этому свидетелем. Она была опубликована в публицистике, в газете. На этой версии пока мы и основываемся. Arabat is a town located on a stretch of land 110 kilometers long and 8 kilometers wide, between the Sea of Azov and the Sivash Sea. This peculiar geography forms a natural border between Crimea and the Ukraine. The Tatars claim the incident in 1944 happened on this shore. Today the beach is a popular tourist resort. Hassan Aliyev is a local leader representing the Tatars living in Arabat today. He is determined to reveal what happened in July 1944. То, что случилось там, наш долг, наша обязанность постараться хотя бы в память о тех людях, которых сегодня нету, чтобы узнали об этой трагедии. Я сама родилась на Берючем. Знаю, когда у нас было в 43-м году, когда был десант, я это помню хорошо. Ну, топить татарского, такого у нас не было. Девочки, добрый день. Приятного аппетита. Чтобы просто вот так огульно поднимать вопрос прошлого. Зачем вам нужно осуждать сталинский? Мы не осуждаем, мы говорим факт. Если вы сейчас живете. У нас сегодня действительно, слава Богу, мы сегодня уже выходим на какой-то уровень, то есть мы все вместе и так далее. Но память о тех, кого с нами нету, кого убили, мы должны помнить из нас. Поэтому... Девочки, добрый день. Mikhail Blohin, witness to the Arabat event, was 15 years old in 1944. In 2001, his testimony was published in a Crimean newspaper. He claimed he was one of several locals brought by Soviet soldiers to Arabat 2 days after the ship was sunk. He says they were forced to carry dead bodies which the waves had washed up on the beach and to bury them in a pit. Every year, the Tatars living in Arabat gather on July the 20th to commemorate the dead. Мына şimdi siz көресіз, biz mında keldik üçün, endi mına operatorlarda ayttılar Hasan, bu yerge 60 kilometre olsun, 70-80 kilometre ama bu yer olsun. Endi biz aytmayık üçün, endi bu denes. Biz bilmeyik nayda o vakıya oldu ama eminim bu taraflarga geldik. This is an important day for the Crimean Tatars. Hassan is conducting the first ever search for the wrecked ship.
If he can find the wreckage, the Tatars' claims may be proved as true. Удастся ли посмотреть, что внутри, я не знаю, не гарантирую. Тем более, если вода будет чистая, это легче. Если будет такая, как здесь, в бухте, то мы ничего не увидим. Мы выйдем в то место, где чистая вода, и действительно, вот то, что мы сейчас здесь будем с вами, потом здесь и здесь. Место трагедии – это те координационные точки, в районе которых, значит, имеются затопленные корабли. Вот. Там ничего нет. Вот идем на эту точку, да? Вот вот здесь, да. Немножко как будто что-то есть. Как будто трава растет на обломках железных каких-то конструкций. Понимаете? Взял? Да. Mikhail Blohin, who was ordered to clear the beach, said that with each wave, more bodies were washed ashore. He claimed many of the corpses were those of Tatar women, children, and the elderly. Фамилия Струмпы. Я наполовину прибалт, наполовину русский. Живу в государстве Украина и гражданин Украины. Мы должны делать общее дело для блага каждого здесь живущего, несмотря на национальность, вероисповедание, происхождение и так далее. Blohin said that among the bodies was that of a woman clutching her baby in her arms. He said he could not separate the two and eventually had to bury them together. Обошел вокруг метров 50, вокруг буйка. Бычки, ракушки, ничего больше нет. Нет. По точным координатам можно, а так визуальный поиск ничего не даст. На ощупь буквально. Нет, дело в том, что вот сегодня я еще раз хочу сказать, что сегодня мы уже сделали первые шаги. То есть мы посмотрели, отработали вот эти объекты, и в принципе там и нету. Но это не значит, что его нет. Мы должны это найти, мы это найдем в любом случае, что бы это ни значило, что бы это ни стоило, какие бы деньги это ни стоило, мы обязаны это найти. Это в память тех людей, которые здесь затоплены и по которым была вот эта трагедия. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Şu anda buraya toplandık. Arabat faciasında canlarını teslim eden bütün kardeşlerimizin de ruhlarına bahşettik, kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen onların makamını cennet eyle. Sen onları şu anda bu yaptığımız duadan ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Mikhail Blohin died in 1998. He claimed the Soviet soldiers had threatened to imprison him if he ever talked about what he had seen. Because of this, he only wrote his testimony a few years before he died. It was published posthumously.
Blohin was not alone on the beach that day. Tatar campaigners are still hoping other witnesses will come forward and talk. If the Tatars' claims are true, the Crimea region was entirely emptied of its Tatar population, culminating in the deaths of the Tatars in Arabat. Today, a Tatar community of some 8,000 people has re-emerged in Arabat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin bil Qur'anil Hakim. Inneke leminel murselin ala sıratil mustaqim. In 1967, a new law allowed people with a Soviet identity card to live anywhere in the Soviet Union. Some Tatars took advantage of this to return, beginning what would be a long journey home. Many were turned away at the border or expelled if they did manage to get in. From Uzbekistan, the Crimean Tatars National Movement campaigned against these new deportations. Their protests gained international attention. In 1989, the Soviet government allowed the Tatars to return to Crimea. And so, 45 years after they had been deported, large numbers began to return to their homeland. Biz vatanımıza geldik. Birinci. 9'una, sentyabrın 9'una evden çıktık Krimski'den. 10'da gece Taraktaş'a gelip düştük. Saat 1'de. Son başladık gece aramaya toprakları. Yer aramaya, nereye palatka koymaya. Gece tapamadık. Gündüz, pazar günü taptık abi meydanı. Bu topraktan bir adım bir yere gitmeye, gavurlar gelseler de, kendimi yakanım amından buradan gitmeyeyim. Kur'an'ım elimde. Ametov İlver. Ametov İlver. In 1944, the Russian authorities had placed Russians in the empty houses of the Tatars. Years later, when many Tatars returned, they were homeless. Rasmiya Yunusova was deported when she was 7 years old. She came back to Crimea in 1976. She now lives very close to her old house in Yalta. Подойдите сюда, пожалуйста. Не бойтесь, подойдите. Я не боюсь. Ну, подойдите Не сюда. хочу, камера здесь. Не бойтесь, подойдите сюда. Камера здесь. Поэтому я не хочу, не претендую ни на что. Мне просто надо сфотографироваться, и мне карточка нужна этого дома. Вот что. Я не знаю, я не хозяйка, поэтому я не знаю. А кто хозяйка-то? Я вам не... Позовите хозяйку. Ну, потому что вы в чужом доме живете, поэтому вам не больно. Ну да, а мне больно смотреть, где я родилась. И где жила, и откуда депортированная. Чего вы боитесь? Малса болдла. Ben geldim kızım. Vardım eve geldim kızım.
Yardım edersin. Aç oldun mu? Yok. Aç olmadın sen balam. He, Egil'den kızım. Otur. Kaytıp geldik Kırım'a. Oca akşamızdan bir tane ev aldık. Onu siz izinsiz ev aldınız dediler. Getirdiler buldozeri de koydular. Buldozerinin köterdi. Buldozer evin burnundan bala evçeydi. Başladı kıçırmaya. Ağzından burnundan kan taştı. Sözü kesildi balamın. Andan beri laf et olamayı. In the first year the Tatars returned, they started to live in tents. Some of them bought houses, though without official permission. These houses were destroyed by the pro-Russian Crimean government. Gelip deyim, merhaba kvartira deyim, kvartira yok. Kvartira olmağından sebebi bana biz size verik bir koz ev. No, letni tip. In 1991, with the breakup of the Soviet Union, Crimea became a part of Ukraine. At the time, the Tatar national movement, representing the Tatars of Crimea, decided not to demand their houses back. They said they didn't want the Russians living in them to become homeless themselves. Instead, the Tatars demanded land on which to build new houses. The pro-Russian Crimean local administration refused. The Tatars continued to build settlements on vacant land in the hope of getting new title deeds. Safinar Memetov was deported when she was 9 years old. She came back to Crimea in 2001. She found Russians living in the house she had lived in as a child, so she built a hut here, where she lives alone to this day. Eşittim mında yer var deyip, son bu paketke kırdım, yazıldım, aza oldum. Mına mında 6 yıldan beri oturamız, dokument daha yoktur. Bugün veririz, yarın veririz, ne vakti verecekler bilmeyeyim. Rüzdemci! Ay Rüzdemci! Gelin bir yaya! Today, some 300,000 Crimean Tatars have returned home. 50,000 of them are still hoping to be granted land. Of these, 5,000 are living in huts. 45,000 live in cities and are still seeking rights to the land on which they built huts when they first arrived. Кто нас обидит, кто к нам с ружьем подойдет, сам от своего же ружья подохнет. Tekrar yardımınız gerek. Pencerenin perdesi düşken onu kakayıp. Gelin tekrar yardım edin. Yürü ben yardım edeyim. Buna bu времянkanı yaptım. Kartalımla, parasız, çekşunen yaptık. Şükür Allah'ıma yaşayayım. The Tatars who have returned to Crimea only have the status of a minority. They continue to demand cultural and social rights in Crimea, today a part of Ukraine. Without such rights and recognition,
They fear they will be assimilated and lose their Tatar identity. Despite such challenges, an estimated 150,000 Tatars living abroad are hoping to return to Crimea. Eğer biz ağzımızı açıp devlet bize ne verecek diye bekleyecek olsaydık biz daha Orta Asya'da kalacaktık. Bizim halkımızın mücadelesinin neticesinde biz vatanımıza geldik. Ve yavaş yavaş hep haklarımızı elbette yine de elde edeceğiz. Today, the Tatars make up only 12% of the Crimean population. Of the 2 million people in Crimea, 58% are Russians. Historical grievances feed ongoing tensions between Tatars and Russians. Чисто по-мужски! Право, я готов! Нижний право. Эй, это государственная машина, ты что ты делаешь? Дело государственное! Hem seversin hem sevmezsin aman. Akşam olsa gelmesin. Uzaklardan bir yer sevdim. O da benim olmaz. İçim suyumuz buna bu bakım dolduramız. Haftada 50 kuruş veremiz. Bir haftaga yeter. Ana bu içim su. Ana içim suyu bu. Odun da yakmayayım. Şimdi eğerdim yaksam, kışka son odun yetmeydi, pensiyamız da yetmeydi. Onun için şimdi yakmayacağım. İlahi ya Rabbi, sabır çıdan ver. Tez günlerge bizlerge reşeniler olsun ya Rabbim Rabbim. Bizlerin artımızdan ballarımız kalsın ya Rabbim Rabbim. Umurları uzak olsun, bahtlı, çaslı olsunlar. Amin. In 1944, the world changed for the Tatars of the Crimea when they were deported to Central Asia. To this day, they have been unable to reclaim homes which they, or their ancestors, were forced from almost 70 years ago. The Crimean Tatars feel victims of a historic injustice, and they keep hope in the return of a lost homeland.